Good morning, everyone. Good morning, students. So, in the previous class, we have started our revision of our second unit, that is financial market. Okay, we were dealing in, I think everyone know, we were dealing in a classification of financial market. We have dealt in that. Okay, we have studied. So in the past previous class, we have studied meaning of financial market. We have studied, okay, definition, what is a location, okay, what are the objectives of financial market. We have done it, dealt with, and we have seen the functions of financial market, as well as we have characteristics of financial market, and as well as we have dealing with this classification of financial market. So in that we have done with organized market. What is organized market we have done? Okay, in that we have various classified. In organized market again we have classified, like we have money market and we have capital market. Okay, we have done with meaning of money market. Again in money market we have sub money market, like call money market, commercial bill market, short term loan, or we have treasury bills. Okay, okay, I think treasury bill I have told. I think everyone notice treasury bills. Okay, and we have done with capital market. Okay, in capital market we have done with meaning. Again, capital market, hope everyone know, divided into three types. That was industrial securities market, government securities, or we can say third one is long term loan market. All of you mute yourself. Somebody is unmuted. Okay, in that we have done with industrial securities market. Again, industrial securities market, we're into two types, that is primary market, or we can say secondary. Okay, primary we have done, secondary we have done. Okay, this finance, okay, we have done with. Okay, now we will see some basic difference between money market and we can say capital market. Okay, sometime you may ask for 2 marks difference between money market, or we can say capital market, or we can say for 5 marks he may ask difference between. Okay, wait a minute. Okay, wait a minute. See, comparison, we will study difference between money market and capital market. See, hope, I think everyone know, somebody have submitted the assignments also. I have given assignment difference between money market and capital market. ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ದ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. Okay, that we call as money market. Okay, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತಿ. ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ, ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾರೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅದರ್ ಜೊತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ lend or borrow the money for short term period, that is for 1 year only. When we see capital market means where long term securities are issued, or we can lend the money or borrow the money for long term period, that is it may be 1 year, 2 year, 5 years, or etc. That is called as money market or capital market. In money market we will be having some various financial institutions. ಯಾವ ಸಾರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆರ್ ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದರ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್
institutions which comes under money market. Next we have capital market. In capital market, what are the various institutions we can say? Like we have commercial banks, and we have stock exchange, non-broking institutions like life insurance companies, etc. So these are the various institutions that comes under capital market, as well as we have money market. Okay. Next we have another difference between risk factor. Risk factor ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾರೋ ಮನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ವಿದಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಮೀ 5 years 10 years. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಲೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾರೋಡ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ comparative will be high than compared to money market. Understood? Money market ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮನಿ ಬಾರೋ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಲೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಈಸಿಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ವಿದಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು, ಲೆಂಡ್ ಮನಿ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೇ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ high. Next comes the purpose. What is the purpose of money market? See, the main purpose of ನಾವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೈತಿ, ಇದು ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. that is the purpose. Understood everyone? Purpose ಏನೈತಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್, ಎದಾಗದು ಪರ್ಪಸ್ ಐತಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಐತಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸನ್. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, 1 year ಇರ್ತದೆ. 1 year means 364 days ಇರ್ತದೆ. While we see in capital market ಒಳಗೆ ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 year 5 years 10 years 15 years ಇಂಥ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್? increases liquidity of funds in the economy. Money market in advantages ಐತಿ, increases the liquidity funds in the economy. Capital market ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, mobilizing of saving in the economy. Next ಏನದ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಸಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, next in classification of money market, we have, wait a minute. Okay, so in classification of financial market, okay, in classification of financial market we have done with organized. I think everyone have understood. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ financial market. Last classification is, I think everyone is saying, that is unorganized market. Unorganized market ಒಳಗೆ we will study. See, unorganized market ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ,
ಪವನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಿನ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆನ್ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, in which this market does not follow standard rules and regulations. ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮನಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂದೇನ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲೈಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. Okay, this is about unorganized market. Okay, they lend the money to the public. Unorganized market ಒಳಗೆ ಇದು ಯಾರು ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲೆಂಡ್, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ unorganized market. I think ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. Okay, they used to also collect deposit from the public. They are also a private finance company. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. Chit funds means whose activities are not controlled by the RBI. Okay, indigenous banker gu ಏನದಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ನು ಬರ್ಬೋದು, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, whose activities ಏನೈತಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ RBI. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ದ RBI taken steps to bring these private companies, finance companies as well as chit funds under strict control by using non-banking financial companies like Reserve Bank Directions 1998. Okay, Madhyadu RBI has already taken some steps to bring this unorganized under organized fold. They have not been successful. Okay, after they have not been any successful because of the financial have not been standardized. Okay, this was about unorganized market. Unorganized ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ, ಸಿ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಿ ಆಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ who engages in buying and selling of financial assets. Okay, so this was about the classification of financial market. Compulsory question ಇದು ಬಂದಿರಬಹುದು. Sometime he may ask organized or sometimes he may ask unorganized. ಎರಡು ಕೇಳಬಹುದು for 15 marks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ,
ಏನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಐತಿ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಐತಿ. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತೋ ಬರೀ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮನಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಾವ, ಮತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಾವ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. In second unit, he has given financial market meaning, classification, meaning, objectives, characteristics, or functions. Another some topic he has added in second unit, that is about money market. Okay, money market we will study in detail. What is money market? Again, its classification I think we will study in detail. Okay. Okay. This is the last topic of second unit in money market. This, if we'll complete the revision, means second unit will be completed. After that, I will provide you some notes, okay, about all first and second unit. Okay, I think everyone know what is money market. Okay, money market ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Money market ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Where we borrow and lend the money for short term period. ಅಲ್ಲಿ maturity period ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1 year. Okay, we can say money market ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ, ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಏನೇನು ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಅಪ್ ಟು 1 year. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ funds. Okay, a money market dealing in monetary assets of short term nature less than 1 year. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 year ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಾವ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಏನೇನು ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಇದು ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೀಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ RBI and commercial banks. Okay, RBI and commercial banks are the major participants in money market. Okay. Next, we can say money market, you can say it is a market for borrowing and lending. ಇಲ್ಲಿ borrow ಮಾಡಬಹುದು, or we can lend ಮಾಡಬಹುದು for short term periods. In where financial assets and securities having maturity period of 1 year are bought and sold. Purely ಏನು ಅನ್ಬೋದು? It is short term funds ನೋ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಅನ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ನು ಅನ್ಬೋದು. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೈತಿ? ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಐತಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಏನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರೋವರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರೋವರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟು ದ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನನ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀಡ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟು ದ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಅನ್ಬಹುದು. ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೈತಿ? ಮೇ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಏನನ್ಬಹುದು? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನನ್ಬಹುದು? ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ particular place ಒಳಗೆ associated that, or we can say locality. Like we have London money market, we have New York money market, Bombay money market, etc. These are the few examples which shows that this money market is associated with this particular name of the place.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಅದಾವ ಲಂಡನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಾವ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಾಂಬೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದರ ಜೊತೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, next we can say nodudu what are the general features of money market. Features of money market ಏನದು, if you understood the meaning of money market, easily you can note down the what are the features of money market. And ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತಿ? ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಅಪ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 1 year. ಓಕೆ, 1 year ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಯಾವ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಇದು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಥ್ರೂ ಫೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನೇನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವ, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೌಸಸ್ ಅದಾವ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಸ್ ಹೌಸಸ್ ಅದಾವ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Next, we have characteristics. Characteristics, same ಅನ್ಬೋದು, characteristics or features we can write same. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ನೋಡು, ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೈತಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 year. Same ಐತಿ, in the assets can be converted into cash readily without any loss. Transactions on money market can be take with the help of broker or without the help of broker. And one more, it has no fixed place like stock exchange for conducting operations, but transactions can be conducted through phone or we can say oral communication. As well as it is not a single homogeneous market, because it is not a homogeneous market. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ RBI, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ objectives. Objectives of money market. ಏನೇನು objectives of money market? To provide up, okay, wait a minute. Objectives of money market ಏನೇನು? To provide a parking place to employ short term surplus fund. Parking means ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ means lender whoever have their surplus funds they can place. Okay, and it provide for overcoming short term deficits irbodu, to enable the central bank to influence regulate liquidity irbodu, or it provides reasonable access to the users to meet their requirement quickly. Next, we have functions of money market. Okay, we have 3 functions of money market. Investment functions we have, financing functions we have,
facilitating functions we have. Three functions of money market ado. First one is investment functions. Investment functions ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅನ್ಬೋದು, ದಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ an idle source for investment of surplus fund. Surplus fund for a short period available with commercial banks, non-banking finance companies, okay, business corporation finance companies, insurance companies and other investors. It enables the business people with temporary surplus fund to invest for their short term funds. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ಅದಾವ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಡಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ದೇರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ one ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ಐತಿ, ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ either in like in commercial banks, finance companies, etc., in insurance companies or in other investors ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇದು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಐಡಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು the money market provides an idle source. It provides financing. It gives financing whoever are in terms of required for short term. Either business people ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, facilitating means facilitating, the name itself indicates facilitating functions. Okay, money market serves an idle place for central bank of the country to carry various regulatory operations to the banking and financial system of the country. Means it gives various idle place, means it serves, it facilitate, provide, it helps to the central bank of the country to carry various regulatory options like in banking or financial system. Okay, next we have some players, or we can say dealers in the money market. Okay, the players we can say also called as dealers in money market, or we can say borrowers or short term funds. Okay, see the players we can say dealers in money market. ಯಾರ players ಅದರ, ಯಾರ dealers ಅದರ, means in this we will study lenders ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು borrowers ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ in money market. Players or dealers ಅಂದ್ರೆ ಏನೆನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ who are the borrowers ಮತ್ತು ಹೂ ಆರ್ ದ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ, ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ರಮ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೀಲರ್ಸ್. Don't confuse, players in the money market is same as well as dealers in the money market are same. Okay, ಇಲ್ಲೇನಂತ, ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಬಾರೋವರ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, wholesalers, traders, private individuals, commercial banks, and other financial institutions are the important borrowers. ಇವ್ರಿಗಂತ ನಾವು borrowers ಅದ. Okay, the government is the biggest borrower. Okay, we can say the governments are the biggest borrower for short term funds to meet their working capital requirements. Okay, understood? ಯಾರ್ biggest borrower ದಾರ ಅಂದ್ರೆ business firms. The government is the biggest borrower. The business firms borrow short term need funds to fulfill their working capital requirements. Okay,
And in the next class, I think we'll see some once again explain deal players, dealers, and some, and we can study some money market instrument in coming class. In one class we will explain all this, and tomorrow after that we will start our third unit. Okay, till this players or dealers as well as some money market instruments we will study in the next class. Okay. Okay.